நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் நீங்கள் வரீங்களா, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே வர பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உடனுக்குடன் வந்து சேரும். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் என்றால், Photoshop CC highly compressed 19 MB only on full version எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறோம் பார்ப்போம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு அங்கே ஒரு ரேர் ஃபைல் இருக்குல்ல, அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கோங்க. எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆனதுக்கப்புறமா அந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுங்கள். அதை பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோஷாப் சிசி இன்ஸ்டாலாக இருக்குல்ல ப்ரோ, அதை கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள். போய் எங்கே வேணுமோ, நான் எனக்கு வேணுன்ற இடத்துல டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச இடத்துல வச்சு ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்ஸ்டால் கொடுத்துட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்ஸ்டால் ஆகுது, நீங்களே பார்ப்பீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்படியா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபுல் வெர்ஷன்ன்றதை. இதை பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபுல் வெர்ஷன் பிசி ஒன்லி 90 MB. இந்த ஃபோட்டோஷாப் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் கமெண்ட்டில் அடுத்த என்ன வீடியோ உடனே போடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஷார்ட்கட்டை கூட ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கூடவே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.